associated with the High Court as well. Along with this, I am associated with different universities such as IBSC, Islamic Institute of Business Administration, Pakistan, a very prominent institution. Along with this, I'm also associated with NAD University as well. In the morning, I teach Abu Dawud Sharif in madrasa as well. So, Alhamdulillah, along with all these local additional responsibilities, I'm also associated with the AOFI, the Accounting Auditing Organization, Islamic Financial Institution, and an institution in Bahrain who is drafting and formulating the Sharia standard, the accounting standard, the ethics standard, the governance standards. And slowly and gradually, all the countries are adopting these standards to implement the Islamic banking and finance in their countries in a standardized form. So, Alhamdulillah, what we will do today is that we will be touching about the Sharia governance framework implemented in Pakistan, and I will go through the exact original document from the website, and then we will have a go through of the State Bank of Pakistan website as well. So right now, most of the participants are students, and they all ask for the references of the book. They all ask for the reading material, reading content. So if they will extract the reading content from the main website, the website is very reliable and the website is gone through by all regulators. Along with this, we will have a touch upon the SECP website as well, the Securities Exchange Commission of Pakistan as well. As in Pakistan, you might be aware that there is an amendment in the Constitution of Pakistan under which all the economy of Pakistan needs to be converted by 31st December 2027. But the State Bank of Pakistan and the SECP, the Securities Exchange Commission of Pakistan, are working very hard to implement this, and they are arranging different public hearing, different customer awareness sessions, so on. The initiative this course arisen with to me when there is a celebration, there is an event of International Women's Day in March 2025. In this session, in the event of women's, some female student and some female professional asked me to have an Islamic banking finance students, and then Alhamdulillah, our sister Rabia also had there's an intention to start something for Islamic banking and finance. Previously, we have done some 1 day, some 1 to 2 hours course, only 1 to 2 hours course. However, in this regard, now we are planning and we have planned that to have something for at least 1 month, to have 2 to 3 classes, 3 to 4 classes, in which will guide all the females only to under the International Women's Day initiatives and Pakistan from 14th of April, and the women financial literacy program is going on as well. So what we have seen is that different women are not aware of the Islamic banking and finance, and majority of the education institutions are uh, affiliated and different institutions are working, and the males are also in a higher position from the females. That's why we have done that this course will only be for females, and females are very open to ask anything what they want to do, ask about the Islamic banking and finance. So circular for the Sharia governance framework in Pakistan, State Bank of Pakistan is the central body who has implemented different Islamic banking instruction, different Islamic banking guidelines and circulars for the Islamic banking institution. For this purpose, State Bank of Pakistan has introduced different Islamic banking initiative in which Sharia governance framework has the main core uh, stage in this. So in Pakistan, State Bank of Pakistan has issued the Sharia governance framework thrice time. Initially, first Sharia governance framework was introduced and implemented in 2015. That then it was revised in 2018, and then the last one is revised uh, last year in 2024. So you can have this.
if you will read the last line, any non-compliance with the provision of Sharia governance framework will render the bank liable for penal action under the relevant provision of the Banking Companies Ordinance 1962. So I will share this link with you as well in the chat box, so you can copy this and have this for reading purposes.
Okay. So the link is visible in the chat box, right? So सीपी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस को नाफिज करने के लिए। इस सिलसिले में एसईसीपी ने जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है जिसके साथ तमाम कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, उन्होंने भी शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क निकाला है और इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क निकाला है। एसईसीपी के साथ डिफरेंट कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिफरेंट बैंक्स रजिस्टर्ड होते हैं, खा वो कन्वेंशनल बैंक हो खा वो इस्लामिक बैंक हो। जब वो कन्वेंशनल बैंक्स होते हैं तो उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो सिर्फ कन्वेंशनल बैंकिंग तक महदूद रहती हैं, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जब उसके साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो वो इस्लामिक बैंकिंग से मुताल्लिक़ डिफरेंट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर असाइन होती हैं और उनके ऊपर लागू होती हैं, जिसमें से एक मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको शरिया बोर्ड भी हायर करना पड़ता है। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क निकाला जिसकी गाइडलाइंस है, जिसका लिंक आपके सामने मौजूद है और अब हम उसको शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क को जो है वो वॉक थ्रू करें। सो दिस शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क नाउ विजिबल टू यू all of you please. Yes, it is visible. I think you can see this the document in front of you. So in Pakistan, there are 22 institutions currently offering the Islamic banking products and services, in which 16 institutions are those who are offering the conventional product and Islamic product, and 6 institutions are those who are offering the Islamic products only, Islamic products and services only. So you can see the acronyms which will be referred in the document later on. However, in Pakistan, if any of the institutions want to offer the Islamic banking products and services, what they have to do is that they have to opt and they have to adopt the this circular. So in this circular, we will be studying the role of board of director, the role of executive management, the role of Sharia board, the role of Sharia resident Sharia board member, Sharia compliant department, and other departments as well. So what we have seen is that as a misconception, different people think that only the full-fledged banks are 100% compliant. However, the banks who are offering the conventional product and the Islamic product as well, so they think that the Islamic banking product offered by the leverage model bank, the banks offering the conventional Islamic bank are not fully compliant with the Sharia principle. That's why the State Bank of Pakistan has introduced the Sharia governance framework to give the comfort and satisfaction to all the customers, to all the public, that in case any institution is registered with the central bank, any institution who is registered with the State Bank of Pakistan needs to implement the Sharia governance framework. So in this Sharia governance framework, the oversight and supervision mechanism is the responsibility of the board of director. So if any bank is 100% only offering the Islamic banking products and services, their products are also compliant from Sharia perspective, and the authority with them is the Sharia board of the bank, along with the supervisory role is with the board of director as well. And in case any bank who is offering the Islamic banking product and services, and that bank is also offering the conventional banking product and services, so there is a misconception which needs to be removed by the central bank, that in case any bank who is offering both the products, the conventional products and the Islamic products, so it cannot be said that the Islamic banking products offered by this bank who is also offering the conventional product are not compliant. Just to brief this in Urdu for the convenient or some of our colleagues, कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये देखा कि डिफरेंट कस्टमर्स का और पब्लिक का एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि अगर कोई बैंक सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो फुली कंप्लायंट है, लेकिन अगर कोई बैंक ऐसा है जो कन्वेंशनल बैंक की प्रोडक्ट भी दे रहा है और इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट भी दे रहा है, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान के अतबार से वी विल सी दैट हबीब मेट्रो हो गया, हबीब बैंक लिमिटेड हो गया, अलाइड बैंक हो गया, अल्फला हो गया, सो ऑल दीज बैंक्स आर ऑफरिंग द कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स और इस्लामिक प्रोडक्ट। तो ये तमाम बैंक जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं और इस्लामिक प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं।
तो कस्टमर का एक परसेप्शन ये होता है, पब्लिक का परसेप्शन ये होता है कि ये बैंक जो कन्वेंशनल भी दे रहे हैं और इस्लामिक भी दे रहे हैं तो ये कंप्लायंट नहीं है, इनसे फैसिलिटी नहीं लेनी चाहिए, इनके पास डिपॉजिट नहीं रखवाना चाहिए। इस चीज को खत्म करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट किया और ये कहा कि कोई डिपार्टमेंट, कोई बैंक भी अगर इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है तो उसको इस शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के एतबार से अपने अंदर, अपने बैंक के अंदर एक शरिया कंप्लायंट मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, जिसके मुताबिक वो काम कर सकेंगे। इस शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बाद कोई बैंक भी, खा वो कन्वेंशनल प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहा है और इस्लामिक प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहे हैं, तो उसकी इस्लामिक प्रोडक्ट को ये नहीं कहा जा सकता कि ये शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स नहीं है। और ये शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट उसी तरह है जिस तरह की किसी फुल फ्लेज बैंक की है। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज को खत्म करने के लिए, इस तासुर को खत्म करने के लिए, इस मिसकॉन्सेप्शन को खत्म करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नो, दिस इज नॉट राइट। So sister, we have discussed this along with the name in Pakistan. In Pakistan, currently there are 22 institutions who are offering the Islamic banking products and services. In those 22 banks, there are 16 banks that are called the leverage model bank. The leverage model banks means that they are offering the conventional banking products as well as the Islamic banking products. Along with this, there are 6 banks who are offering only the Islamic banking products and services. So a misconception is developed and misconception is present in the public, in the customer, that the banks only offering the Islamic banking products. Likewise, we have there in Pakistan, Mizan Bank, we have there in Pakistan, Bank Islami, Dubai Islamic Bank, Al Baraka Bank, MIB Bank, and so on. These are full-fledged Islamic banks. So the people think that these full-fledged Islamic banks are 100% Sharia compliant. However, the 16 banks which are offering the conventional banking products and the Islamic banking products. So these banks offering the Islamic banking products are not compliant likewise the full-fledged bank. So for this, to remove this misconception and ambiguity, State Bank of Pakistan has implemented this Sharia governance framework and said that the controls which are present in the full-fledged bank needs to be implemented in the Islamic banking institution. So I just want to check all of my dear sisters that they are currently with me, or they are having some problem in understanding. So may I have some brief from our sister, let's say suppose from anyone, that what we have studied till now and what we have gone through now, so I can have something that what I am discussing with you is understandable to your. There are two authorities, mainly there are two different authorities, however there are two main authorities. One is the central bank, which is called the State Bank of Pakistan, and the other authority which is called the Securities and Exchange Commission of Pakistan. So in case any bank want to offer Islamic banking product and services, so they have to obtain a license from the State Bank of Pakistan. And in case any company want to register their company as a Sharia compliant company, so they have to fulfill the requirement from the SECP, Securities and Exchange Commission of Pakistan. So in this regard, there are 16 institutions in the industry, in the Pakistani industry, who are offering the conventional banking products as well as the Islamic banking products. However, if they are willing to offer the Islamic banking products, they have to obtain the license from the central bank. They want to offer the Islamic banking product and services. This practice, which is in Pakistan, slowly and gradually, this practice will be adopted in different countries because the AOF, the Accounting and Auditing Organization or Islamic Financial Institution, has also introduced the Sharia governance framework and different rules and principle about how to issue the fatwa, how to issue the pronouncement, how to issue the declaration by the Sharia board member. And they have very much enforced that in any institution, in any country, there should be a regulatory body who regularly advise the institution that how they will offer the Islamic banking products. Along with this, they are also enforcing
that institution must have different people who have sufficient knowledge, practical knowledge and theoretical knowledge, through which they can offer and they can execute the Islamic banking products as they are required. Briefly, जो मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर माशाल्लाह जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह डिफरेंट इदारे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, SCCP है, इसी तरह बहरीन के अंदर एक इदारा है जिसको एओफी भी कहते हैं, IFI भी कहते हैं, और इसकी वेबसाइट जो है AAOIFI है। आप मुझे बाद में आखिर में याद कराइएगा कि मैं आपको उसका लिंक शेयर करके आपको उसका भी वॉक थ्रू करा दूँ। ये मैंने वेबसाइट का लिंक जो है AAOIFI चैट बॉक्स में डाल दिया है, और इसमें मैं आपको वॉक थ्रू भी करा दूंगा। तो एओफी ने जो है एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क और डिफरेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल निकाले हैं, एथिक्स निकाले हैं फतवा इशू करने के लिए भी, कि अगर कोई बंदा इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस से मुतालिक फतवा दे रहा है तो ही और शी शुड बी अवेयर। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बाज़ आलिमात हैं, आपको पता है कि एक ज़माने से 15-20 साल पहले जो है फतावा के लिए, मुफ्तिया के लिए कोई हमारे पास इदारे नहीं थे, लेकिन अब बाज़ इदारों का सुनते हैं कि मुफ्तिया बनने के लिए भी हमारे पास इदारे मौजूद हैं। So they are issuing different standards, the Sharia standards, the accounting standards, the ethics standards, and the governance standards. So I've requested the sisters, I request all of you sisters to please remind me before the end of the session. So I will have a walkthrough of the website of AFE to you, so you can have the standards there free downloaded from there, and you can read those standards as well. So now if you will see that as per the Sharia governance framework of State Bank of Pakistan, they have given the responsibility to the board of director to have an effective mechanism for the to the Sharia compliant environment. You can see in the first line, the SGF and IBI shall at minimum cover the following: an effective mechanism for the BOD's oversight of the IBI Sharia compliance environment. Previously, what we have seen is that in case any board of director appoint and hire a Sharia scholar and said that you are responsible, that you will implement the Sharia compliance in the bank. However, we have seen that the people are not so much respecting the Sharia scholar in the institutions. And we have seen is that if any opinion given by the Sharia scholar, some head of the department may not accept those instruction, guidelines, opinions by the Sharia scholar of the bank. That's why in Pakistan, the State Bank of Pakistan have the approach that this should be implemented from top to bottom. And from top to bottom mean that the implementation, the supervision, and the oversight should be with the board of director. So in case of any dispute by the customer that the product is not Sharia compliant, the board of director and the Sharia scholar, the Sharia board member, will be held responsible. So that's why there will be a very collaborative model in the banking institution. Along with this, the Pakistan Sharia governance framework, again that the same strategy, that the accountability should come from the top to the bottom. They are giving the accountability to the management. So in case any Sharia scholar has given the opinion, however, the opinion and the resolution was not implemented by the executive management of the bank, and in case of any Sharia non-compliance, first of all, the board of director will be held responsible. Secondly, the executive management will be held responsible that they are not following the instruction, the guidelines, the opinions of the Sharia board of their institution. Thirdly, the State Bank of Pakistan, the central bank, has also introduced and also said that the board of directors should be implemented by the Sharia board should be the Sharia board should be hired and appointed by the board of director, and there should be at least minimum 3 members. One will be the chairman Sharia board, the chairperson of the Sharia board, second will be the Sharia board member, and third will be the resident Sharia board member. So 3 members at least will be hired. One will be the chairperson, second will be the Sharia board member, and third will be the resident Sharia board member. And the resident Sharia board member
will be with the bank for all time from 9 to 5. Likewise, a regular employee is hired and regular they are performing these duties. So this is not the case that the resident Sharia board member will only come for 1 to 2 hours or 30 minutes or 40 minutes. No, he will stay with the bank. Likewise, any normal employee will stay with the bank. So in case any opinion, any guidance is required to the bank, any guidance is required to any person from Sharia perspective, from the Islamic financial matter, they can have all the policies, all the procedures should be reviewed and approved by the Sharia board of the bank. So this control is present in the full-fledged bank, and this control is present in the leverage model bank. Along with this, these are all the board of directors, the executive management, and the Sharia board are the key stakeholders, the key role players. Along with this, there should be a regular Sharia compliant department who will assist the Sharia board to have to play an intermediary role. In the fifth point, there should be a Sharia compliant review mechanism in place that instill that all is going as per the Sharia board of the bank's guidelines. In the sixth point, there should be an internal Sharia audit unit as well. In bank, there is an internal audit. So for an Islamic banking institution, if they are offering the Islamic banking products and services, State Bank of Pakistan has said that there should be an internal Sharia audit as well, who will have the post audits and will inform the board of directors, will inform the board audit committee, will inform the Sharia board that everything is conducted and executed under the guidelines of the Sharia board of the bank, under the guideline and instruction of the regulatory body of the country. Along with this, there is a mechanism in Pakistan is that there are external audit conducted by the external auditors. So in case any bank is offering the Islamic banking products and services, so there will be external Sharia audit as well. There will again an additional control on the Islamic banking institution who are working full-fledged banks, or they are working as a leverage model bank. So in case their Islamic banking products are under offering, the external Sharia audit will also be conducted. Then initially what the State Bank of Pakistan that they have precisely informed and stated the guidelines, and in the next section you can see the role of board director. They have very comprehensively and very descriptively covered the board of directors responsibility. First of all, the board shall be ultimately responsible, accountable for ensuring full conformity of the IBI's operation with Sharia principles. You can see that this additional control was not previously present before 2015. Before 2015, we have seen that it was observed that people thought that only the Sharia scholars, only the Sharia board members are responsible. However, after the issuance of this Sharia governance framework, it was very much clear that the board of director, the executive management, and the Sharia board member all are accountable as per their respective roles and responsibilities. तो अभी तक जो मैंने बयान किया, just to summarize this all, what I have stated in English, I will briefly cover this in Urdu as well. That in Pakistan, सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत 3-4 पॉइंट्स के तहत जो है इस चीज़ को बयान कर दिया कि जी एक बैंक अगर कोई इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो उसकी ये जिम्मेदारियां होनी चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए। नहीं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ब्रीफली बयान करने के बाद उसको बहुत माइक्रो मैनेजमेंट के साथ बयान किया कि सपोज अगर किसी बैंक ने किसी शरिया बोर्ड को हायर किया, उस शरिया बोर्ड के हायर करने के बावजूद भी अगर उस इंस्टीट्यूशन के अंदर शरिया नॉन कंप्लायंस के इश्यूज आए, तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो शरिया नॉन कंप्लायंस के इशू जो है वो शरिया बोर्ड की जिम्मेदारी थे और शरिया बोर्ड को कहा जाए कि आपने क्यों नहीं किया। नो, सबसे पहले जो बात की जाएगी और सबसे पहले जो ऑब्लिगेशन कायम की जाएगी वो उस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होगी। और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारियों के अंदर अगर आप पहली लाइन में देखें, उस पहली लाइन के अंदर ही सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, वो ये कहा कि बीओडी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगा इन चीज़ों को कंप्लाई करने के लिए। तो अगर इन केस किसी जगह से कोई इशू और कोई ऑब्जर्वेशन आती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई मार्क करता है कि सर आप इसके जिम्मेदार हैं, तो वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, शरिया बोर्ड और शरिया स्कॉलर इसके जिम्मेदार हैं। क्यों?
اس وجہ سے کہ شریعہ اسکالر اور شریعہ بورڈ کو جو ہائر کرتے ہیں, جو اپوائنٹ کرتے ہیں, وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی بینک کے اندر کسی بورڈ آف ڈائریکٹر نے, کسی بینک نے جونیئر اسکالرس کو ہائر کر لیا اور ان جونیئر اسکالرس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ اسلامک فائنینشیل میٹر کس طرح چلیں گے, تو پھر اگر کوئی شریعہ نان کمپلائنس ہوئی اور مسائل آئے تو وہ بورڈ آف ڈائریکٹر ذمہ دار ہوگا. عام طور پہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, پاکستان کے بھی ہیں اور باہر کے بھی ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ خود پاکستان کے اندر بھی انسٹیٹیوشن کے اندر, مدارس کے اندر بھی اور ڈفرینٹ اسلامک ایجوکیشنل سینٹرز کے اندر بھی اور یونیورسٹیز کے اندر بھی لوگوں کو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں, فیکلٹیز ہیں, ان کی اسلامک بینکنگ فائنانس کی ایسے اتنی زیادہ نالج نہیں ہوتی. جب ان کی نالج نہیں ہوتی ہے تو پھر اس میں سے چیلنج یہ آتا ہے کہ وہاں جیسے مثال کے طور پہ میں خود مدرسے سے پڑھا ہوں, مفتی ہوں, تو جب ہم نے ہدایت پڑھی تو ہدایت کے اندر کتاب البوئی وغیرہ پڑھانے والے جو ہمارے حضرات تھے, وہ ظاہری بات ہے وہ تھیوری پڑھا رہے تھے. جب تھیوری پڑھا رہے تھے تو ہم جب بیو کرنے آئے بینکنگ انسٹیٹیوشن کے اندر, تو ہماری کتاب البیوع کے اندر جو مثالیں تھیں وہ آج کل کی دنیا کی مثالوں کے اعتبار سے فکس نہیں ہو رہی تھی, تو ہمیں کافی چیلنج آیا. اس چیلنج کی وجہ سے پھر یہ ہونا شروع ہوا کہ آہستہ آہستہ دوسری چیزیں ڈیولپ ہوئیں. اور جیسے میں نے ابھی آپ سے اوفی کا اوپر لنک شیئر کیا ہے, اوفی نے اس چیز کو بہت زیادہ کور کیا کہ اگر مثال کے طور پہ ہم نے اپنی فقہ کی کتابوں میں مرابحہ سے متعلق کوئی چیز پڑھی تھی اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فقہ سے متعلق ہمارے پاس جو آج کل کا مرابحہ ہو رہا ہے, اگر ہم اس کو فقہ کی کتاب سے میچ کریں تو ہمیں ٹوٹلی ڈفرینٹ لگے گا. اس وجہ سے جب آپ ایوفی کے مرابحہ کے اسٹینڈرڈ کو دیکھیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کتاب البیوع کے اندر مرابحہ سے متعلق مثالیں پڑھی ہوں گی اور اس کے احکام پڑھے ہوں گے, تو آپ کو ٹوٹلی لگے گا کہ آپ کسی اور جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں یا کھڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے واٹ کیا ضرورت ہے, ہمیں کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ اولڈ لٹریچر کے ساتھ ساتھ جو نیا لٹریچر ڈیولپ ہو رہا ہے اور نئے جو کورسز آ رہے ہیں ان کی طرف دھیان دیا جائے اور اس چیز کو سمجھا جائے یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے نہیں ہوگا. اس چیز کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ماشاءاللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدارس کی خواتین اور مدارس کے اندر ایک پردے کا ایک بہت اسٹرانگ نظام موجود ہے, اور جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر اس طرح پردے کے نظام موجود نہیں ہے. اس وجہ سے ایک گیپ یہ آتا ہے کہ بعض دفعہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہے کسی ٹرانزیکشن کی ایگزیکیوشن, مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں, آپ وہ چیز خرید رہی ہیں, آپ وہ چیز لے رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن خدا نہ خواستہ جو بیچنے والا ہے اور وہ خریدنے والا ہے وہ کیا فاسق ہے یا کوئی اس کا حلیہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جی یہ ایک دیندار آدمی ہے. تو ایک ہے کسی کے حلیے کو دیکھنا, کسی کے اٹائر کو دیکھنا, اور ایک ہے جو چیز وہ بیچ رہا ہے اس کو لینا. جب ہم نارمل میں مارکیٹ میں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں, خواہ آپ وہ دودھ خرید رہے ہوں, خواہ آپ وہ بریڈ خرید رہے ہوں, خواہ آپ کوئی چیز بھی خرید رہے ہوں, تو اس کے اندر آپ اس بندے یا اگر مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ کوئی دکان پہ کوئی خواتین چیز بیچ رہی ہے تو آپ ان کی حلیے کو نہیں دیکھتے, آپ ان کے مذہب کو نہیں دیکھتے, بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز حلال ہے. اس وجہ سے ہم اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جب ہم مدارس سے پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم جب انسٹیٹیوشنز کے اندر آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینکنگ ادارے کے اندر جو خواتین ہیں ان کے ڈریس کوڈ, ان کے اٹائر وغیرہ اس طرح نہیں ہوتے, خواتین کے بھی اور مردوں کے بھی, اور اسی طرح وہ بات چیت کرنے کے اعتبار سے بھی وہ ہے. تو ایک ہے ان کے حلیوں کا اعتبار کرنا اور ایک ہے ٹرانزیکشن کا اعتبار کرنا. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیونکہ ابھی ایتھکس کے اوپر اور اس طرح حلیوں کے اوپر کام نہیں کرتا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو بھی فائنینشیل میٹرز ہیں وہ فائنینشیل میٹر جو ہیں وہ شریعہ پرنسپل کے اعتبار سے ہوں. سسٹر انزل اب کلیئر ہو گیا پلیز؟ یس سر, کلیئر ہے. چلے جی, شکریہ بہت. So now sister from Gambia or Ghana, do you have any questions please? I believe that you all are available and just listening and hearing and understanding, and you are not left or working something else. You are focused with the session, I believe. Yes, we are listening. Yeah, thank you, sister.
Aminata Dave. And the voice is clear. And the voice is clear. You are getting the concepts. Yeah. So, can you share something about what you have done you are from Gambia or Ghana? From which country? I'm from Gambia. Ghana. So, till now, what we have studied, you have seen this in your institution as well. You have gone something about it in your institution. For me, I'm not working. No, you are not working, but you are studying and you are having some Islamic banking finance session as well. Yeah, no, and this is the first time I'm doing this course. Okay, so till now you are not having something. Okay. Okay, so from your perspective, inshallah, what we will be covering it before the end of the session, we will be covering the AOF, the Accounting Organization of Islamic Finance Institute. So those standards will help as a core key principles, and what you are listening from Pakistan, you will have a practical example from those standards as well. Okay, thank you. Most welcome. So now we are going through the role of board of director. That in the first section, the State Bank of Pakistan, the central bank clearly said that the board shall be ultimately responsible and accountable for ensuring. In the second session, the State Bank of Pakistan, the central bank states that there are two things. One thing is that the people are doing something, but they are not aware of their responsibility. So in the second section, the central bank, the State Bank of Pakistan states that the BOD shall be fully responsible of its fiduciary responsibility, particularly toward investment account holders. So, like if we are having our report in Islamic banking and finance, and we should know about the Islamic banking finance, so the board should also be aware that is there any risk or not. In the third point, you can see that the BOD is responsible to appoint a Sharia board and designate one of the SB members as chairperson and another as RSBM. So what we have initially discussed at the beginning of the session, that there is a requirement that any bank, not a microfinance bank, any bank, uh, full-fledged bank or a bank who is offering the conventional bank and now they want to offer the Islamic bank product needs to hire a Sharia board, and minimum there should be three members. One will be the chairperson, the second will be the Sharia board member, and the third will be the resident Sharia board member, RSBM. RSBM stands for Resident Sharia Board Member, and the Resident Sharia Board Member means that this is a full-time person who will be with the bank from day to night, from 9 to 5, 9 to 6. What will be the official time? He will be with the bank. I am the resident Sharia board member at Habib Metro Siraj Islamic Bank, and Alhamdulillah, this is my fifth bank. I started my career as a corporate lawyer, and then I moved to Al Barka Emirates Global Islamic Bank. Then I moved to Mizan Bank. I spent in the Sharia department 3 years. Then I gone to Faisal Bank. I'm the resident Sharia board member at the Faisal Bank as well. Then I moved from 2018 to 2021. I stayed with the Standard Chartered Bank Pakistan. I am the resident Sharia board member of Standard Chartered Bank Pakistan, and the Sadiq is their Islamic Bank. And then from 2021 till to date, I am the resident Sharia board member Habib Metro Siraj Islamic Banking. Currently, Habib Metro Siraj Islamic Bank has 550 branches, in which they are having 225 stand-alone branches, and they are having 190 Islamic banking windows. So we are having regular interaction with the board of directors. We are having twice interaction with the board of directors. The meetings are conducted, and the minutes of the meeting are given to the जैसे इंस्टीट्यूशन के पहले बताया, शरिया बोर्ड भी है, बीओडी भी है, और बीओडी के साथ हमारा रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन होता है. शरिया बोर्ड के अंदर मैंने जैसे अपना भी पहले भी बताया था कि मैंने डिफरेंट बैंकों के अंदर काम किया है, और बैंकों के अंदर मीज़ान के अंदर भी काम किया है. एमिरेट्स ग्लोबल इस्लामिक बैंक जो अलबरका उसमें काम किया था, फिर उसके बाद जो है वो मीज़ान के अंदर काम किया, और डिफरेंट बैंक
साथ हमारी रेगुलर बेसिस पे मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर हम तमाम ये चीज़ें बयान करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि किस तरह चला जाएगा. Now, if any board of director will hire a junior Sharia board member, a committee of junior Sharia board member who are not capable to give their opinion from Sharia perspective on the Islamic financial matters. So, in case of any dispute, in case of any Sharia non-compliance, the board of director will be held responsible as they have appointed the Sharia board. What we have seen is that some banks hire uh, very smart Sharia board members. They hire very educated Sharia board members. However, we have seen that in some banks, the people thought, the board of directors thought, the management thought that if we will hire some junior scholar, this will save our cost, and the Sharia board member will not argue with us because they are juniors. However, they are not seeing that if they will hire some junior Sharia scholar, they will hire some new junior Sharia scholars. In case of any issues, confusions, the Sharia scholar which are new will not have the sufficient knowledge that they will guide the bank. And in this case, due to Sharia non-compliance, the amount, the income will go into charity. That's why the Sharia governance framework has fixed a fit and proper criteria. They have introduced a fit and proper criteria under which any Sharia scholar who needs to be on the board of that, who needs to be on the Sharia board must have some specific qualification to be on board. Just to summarize as in Urdu, कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि मुख्तलिफ शरिया स्कॉलर्स इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि वो शरिया बोर्ड में आ जाएं और वो शरिया बोर्ड के अंदर काम करने आ जाएं. इस वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिफरेंट रेगुलेशन निकाली और उसको FAPC कहा जाता है, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया कहा जाता है कि किसी भी बैंक के शरिया बोर्ड में आने के लिए आपको मिनिमम तौर पर ये पूरा करने का ज़रूरी है. इसकी वजह ये है कि बाज़ दफ़ा ये देखा गया है कि बाज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये करते हैं कि वो जूनियर शरिया स्कॉलर्स हायर कर लेते हैं और उसकी वजह ये होती है कि उनकी कॉस्ट बचती है, उनके पैसे बचते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि अगर हमने सीनियर शरिया स्कॉलर, सीनियर शरिया बोर्ड्स को हायर कर लिया तो अगर उनको हायर कर लेंगे तो हमें उनकी हर बात माननी पड़ेगी, और अगर जूनियर शरिया स्कॉलर हायर करेंगे तो फिर हम उनको दबा के उनके ज़रिए भी काम कर सकते हैं. इस वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुतालिक बड़ी क्लियर जिम्मेदारियां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी और कहा कि जी आपको ऐसे ऐसे शरिया स्कॉलर हायर करने हैं जो शरिया बोर्ड में आए, जिनकी नॉलेज भी हो. उस नॉलेज के साथ उन्होंने ये भी कहा कि लैंग्वेज एफिशिएंसी भी हो, प्रोफिशिएंसी भी हो और इन चीज़ों के एतबार से किया जाए. Now in English, in the fourth point, the board of directors has stated, the State Bank of Pakistan has stated that the board of directors should approve the term of references. Term of references mean the roles and responsibilities of the Sharia board, and along with this, they have stated that the Sharia board remuneration should be very transparent. In the fifth point, the central bank, the State Bank of Pakistan, said that the board of directors should have a diversity in the Sharia board and different experience, adequate experience. They have the different experience from Sharia board and committees of international reputed organization. In the sixth point, the what we have discussed earlier is that the Sharia board and the board of director will meet 2 times in a year. The Sharia board themselves will meet and have meeting at least on a quarterly basis. So in a year, the Sharia board will have 4 meetings among themselves, in which all the opinions given by the resident Sharia board member will be ratified in the subsequent Sharia board meeting. So the Sharia board will have 4 meetings in a year, and the Sharia board and the BOD will have 2 meetings in a year. The Sharia board in their meeting will approve and ratify all the president. Further, additionally, the Sharia board and the BOD will meet twice a year, in which the Sharia board will give a briefing to the board of directors and that will go about its coordination in the bank. And on the annual basis, the SHES report will be present in the annual
financial of the bank. So what we have done is in this section is that just to summarize in Urdu के ये कहा कि आपको कंट्रोल को बाकी रखने को पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी रखनी चाहिए और स्कॉलर्स को हायर करना चाहिए और आपके शरिया बोर्ड में मुख्तलिफ इस किस्म के लोग हों कि अगर आपको लोकल के साथ साथ इंटरनेशनल भी किसी बंदे से इस्तेफादा हासिल करना तो आप हासिल कर लें। डायरेक्टर ये चीज शरिया बोर्ड की जिम्मेदारी है। सेक्शन शरिया बोर्ड 6 वाले पॉइंट में ये लिखा हुआ है जिसको मैंने थोड़ा अप्रूव करेगा ताकि कम पर ये उसने बोर्ड बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है गाइडेंस प्रोवाइड कर। इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की और शरिया बोर्ड की भी इंगेजमेंट होती है। शरिया बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साल में 2 मरतबा मिलेंगे। एक मरतबा जो मिलेंगे तो उसके मिनट्स वगैरह मिलेंगे तो वो स्टेट बैंक जाएंगे, दूसरी मरतबा मिलेंगे तो स्टेट बैंक के अंदर पब्लिश तो 22 लाइन जैसे अस्किदा किया उन 22 इदारों को देंगे और वो रिपोर्ट 22 के 22 इदारों की अगर आप एनुअल अकाउंट डाउनलोड करेंगे उसके अंदर आपको नजर आएगा कि जी जो एनुअल रिपोर्ट है उस बोर्ड के रिपोर्ट के अंदर शरिया बोर्ड ने उस बैंक के बारे में क्या क्या बातें की। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने बैंक के मुतालिक बात करूं तो आप हबीब मेट्रो की वेबसाइट पे जाए या आप गूगल पे जाके लिखें हबीब मेट्रो एनुअल अकाउंट्स और उसमें से डाउनलोड करें शरिया बोर्ड रिपोर्ट को, उसको पढ़ें, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी शरिया बोर्ड क्या क्या काम करता है। नाउ इन इंग्लिश द लास्ट पॉइंट आई हैव नॉट कवर्ड इन इंग्लिश सो आई विल be covering this in Urdu as well in English as well, that if you want to review the works of Pakistan, what you can do is that there in Pakistan there are 22 institutions and likewise I am associated with Habib at Google Habib Metro Bank annual accounts Habib Metro Financial 2024 and when the financial will be downloaded, the annual account will be downloaded, you can search only the Sharia board report. You will download all the report, you will download the complete report and in the table of content you can see the Sharia board report. So while reviewing the Sharia board report you will see has reviewed so we have reviewed so much policies, we have reviewed let's say 100 process flows, we have reviewed the Sharia compliance report, we have reviewed the Sharia audit reports, and there are robust mechanism available in our bank under which the bank has conducted XYZ training centers. So from this you will get to know executive management and the other department of the bank. So the 7th point, the board in consultation with SB shall devise a mechanism for self-assessment. This is a new point in this Sharia governance framework. Are you, sister, are you all here? May I have something, raise hand or message in the WhatsApp chat? Okay, Samson has raised a hand, mashallah, she is here. Awasan has also raised a hand, yes. Aminata raised hand, thank you. Anzul is also here. Aminata, Gultana has raised a hand, okay, thank you. Janke, Funsa also. Okay, so open queue, alhamdulillah, you all are here. Just to say that in my bank, I'm dealing with Habib Metro Sirat. Normally, I don't take the session on Zoom.
I don't take the session on Google Meet. But as we are aware that to spread the knowledge across the globe, to spread the knowledge in different cities, in different countries, if we will not conduct the sessions virtually, people will not get to know the knowledge. Because we have seen that in our banks, when we conduct the sessions through Zoom or through virtual, and we say that in our bank, what we build a control that please open the cameras and don't do any other work. However, due to certain due with the female staff, the female people, we allow and we don't permit that don't open the cameras that because due to parda, due to hijab and other things. So what we have seen in banks that if we will allow the sessions on Zoom in general and they will off the cameras, so they will start doing other works. They will not focus on the sessions. So in banks, we don't allow the session in general. We don't allow the session virtually. But if we allow the session virtually, we say them that please open your cameras or don't do anything. And we have regular basis interaction. Let's say when we ask that we have done 3 paragraphs till now, so please some key takeaway from this session. So just to have something from yourselves, may I request our sisters to a brief one key takeaway till now. Please don't leave the room due to this question. Any key takeaway from one to one in the chat, or you are open to have your voice in English or Urdu as you are convenient. Key takeaways, what we have done in last 15 to 20 minutes. Something new, additional, what we have done. Yes, sister. Sister Hijab or Anzum, anyone can lead, please. The state of the State Bank of Pakistan has made some rules to govern the Sharia compliance in banks. We studied about it. To regulate this, the board of director also has to play a major role. Like he has to oversee the Sharia compliance, ensuring that the bank's operations align with the Islamic principles. In the Sharia board, we have 3 members. One is a resident Sharia board member who works like 9 to 5 with the bank. So in this way, there is also another thing we studied about the internal Sharia audit unit so that these audits are independently done to assess the Sharia compliance effectiveness. Also, we studied that the board of directors will oversee and regulate the terms and conditions related to the Sharia compliance. Okay. Done, sister Hijab? Yes. Okay. I have shared the link initially at 2:24. You can download the link as well, and you can download the annexure in the link as well. So as you have said, I think if I correctly remember that you are doing the chartered accountancy. So the chartered accountant normally different external Sharia audit people hire different peoples. So you can go through the Sharia governance framework from there, and you can see different response. Yes, Sister Anzul, now please. पढ़ी उनमें से इस तरह था कि जो सिस्टर हिजाब ने बताया एंड इसके अलावा ये था कि शरिया बोर्ड को हायर करने के लिए जो स्टेट बैंक ने रूल बताया उनमें ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार है अगर शरिया बोर्ड के जो मेंबर है उसमें कोई जूनियर स्कॉलर को शामिल कर लेते हैं और जूनियर स्कॉलर जो है शरिया कंप्लायंट के मसाइल को इतने अच्छे से नहीं समझ सकते जो मामलात हैं तो अगर फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार जो होंगे ना वो चेयरमैन होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और इसके अलावा शरिया कंप्लायंट के जितने भी काम होंगे वो 3 उसके मेंबर होंगे सबसे पहले तो चेयरमैन है उसके बाद जो है वो रेजिडेंट जो मेंबर होंगे वो होंगे और उसके बाद शरिया स्कॉलर होंगे जो टर्म यूज हुई है शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंदर प्रीवियसली शरिया चेयरमैन शरिया बोर्ड कहलाता था फिर उसके बाद अब चेयरपर्सन कहलाता है वो और दूसरा शरिया बोर्ड मेंबर और तीसरा रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर और जैसे सिस्टर हिजाब ने भी कहा रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर जो है वो 9 to 5 होगा
سر ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی بھی سسٹر میڈم we will take your question, just sister Anzul will complete and then we will come back to you please. جی sister Anzul please. سر جو اسلامک بینکنگ میں کام کرتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ میں، تو وہ بھی ممبر ہوتے ہیں بورڈ کے؟ مطلب جو بھی ورک وہاں پہ کرتے ہیں تو وہ سب بورڈ کے ممبر ہوتے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں یہ ہے کہ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اعتبار سے ایک شریعہ بورڈ ہو گیا، ٹھیک ہے جی اس شریعہ بورڈ کے اندر 3 ممبرز ہوگا منیمم، چیئرپرسن، شریعہ بورڈ ممبر اور ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر، یہ الگ ہو گیا، یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یہ کانٹریکچوئل ہوتی ہیں، یہ پرماننٹ اسٹاف نہیں ہوتی، لیکن ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر صبح سے لے کر شام تک رات تک ہوتا ہے جیسے بینکنگ کے آرز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ یہ سیکریٹریٹ کا کام کر رہا ہوتا ہے، یہ شریعہ بورڈ کا پارٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ریگولر امپلائیز ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک ہیڈ شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ جی شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈفرینٹ اسکالرز بھی ہونے چاہیے۔ ایک شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا جو سیپریٹ ہو گیا، شریعہ بورڈ کا پارٹ نہیں ہوتا، شریعہ بورڈ کو اسیس کرتا ہے۔ پھر دوسرا ڈپارٹمنٹ جو ہے شریعہ آڈٹ کا، پھر شریعہ آڈٹ کے اندر بھی یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یہ بھی کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور چیزوں کو اسی طرح کور کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ ہوتا ہے، وہ بینک کا بھی پارٹ نہیں ہوتا، وہ شریعہ بورڈ کا بھی پارٹ نہیں ہوتا، اور وہ بعد میں آگے پوسٹ آڈٹس کرتے ہیں، اور ایک اسٹیٹ بینک کی اسلامک انسپیکشن ہوتی ہے۔ تو شریعہ بورڈ میں صرف 3 اسکالر، منیمم 3 اسکالر ہوتے ہیں، ضروری 3 اسکالر، منیمم 3 اسکالرز ہوتے ہیں، بعض بینکوں میں 5 بھی ہیں، بعض بینکوں میں 7 بھی ہیں۔ تو یہ کلیئر ہو گیا؟ جی سر، تھینک یو۔ اچھا سسٹم Adama, are you there please? Just to read the question which sister Anzul have asked, she has asked a very clear question that she is a little bit confused that the Sharia compliance department will be the part of the Sharia board. So I have cleared that no, the Sharia board is as per the Pakistan rules and regulation is an independent department, and minimum as per the Sharia governance framework of the central bank, the State Bank of Pakistan, there will be minimum 3 board members. One will be called the chairperson, second will be called the Sharia board member, and third will be called the resident Sharia board member. The resident Sharia board member, like Sister Hijab has also informed and discussed, that the resident Sharia board member will be with the bank from 9 to 5 as per the normal routine official hours. To support the Sharia board, there will be a separate department which will not be the part of the Sharia board. This is an independent document to assist the Sharia board, will be the Sharia compliance department. The Sharia compliance department will be headed by the very competent person who will be having some very sufficient knowledge, practical knowledge about Islamic banking and finance. And State Bank of Pakistan, we will be discussing about the rules and responsibility of the Sharia compliant department as well. That the Sharia compliant department should have some scholars in their department as well. Along with this, there should be an additional department which is called the Internal Sharia Audit Unit, and this Internal Sharia Audit Unit will post-audit the different segments of the bank. With this, there are 2 more controls which are enforced by the central bank. One is the external Sharia audit, and the other is the State Bank Islamic inspections. So the Sharia board member will only be with each other, and the Sharia compliant department is not a part of the Sharia board. Yes, Sister Adama or something, one of our sister has raised her hand. Please, if you are there, so please. Sister Janke, you want to ask something? Sister Samsan. Sister Fatima, you are very silent during the session, please. Gultana Funsa. Assalamu alaikum, sir. Walaikum Assalam, Sister Sanse. My name is Sana Ali. I am working from Pakistan HMD as a branch manager in Shariah IBP Islamic Banking. سر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح کے سیشنز نکلتے رہتے ہیں، اور آپ نے جس طرح سے زوم پہ ایک پلیٹ فارم پہ ہم سب کو لیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو، اور 1-on-1 سیشن کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے دماغ میں کوئی سوال اٹھتا ہے تو ہم آپ سے بات بھی کر سکتے ہیں. تھوڑا
تھوڑا سا ریکیپ کریں گی what we have done till now. Your sister Sana Areeb, right? Yes. اچھا اچھا, آپ نے سامسن لکھا, میں اس میں گانا گیمبیا سے ہیں. No sir, I'm from Pakistan, Karachi. اچھا بیسکلی سر میں نے آپ کا آج سیشن لیا ہے فرسٹ ٹائم, اور میرے پاس بہت سارے سوال اس طرح کے دماغ میں آتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم جو ہے وہ سارا دن میں مصروفیت ہوتی ہے برانچ بینکنگ کے اندر, اور آپ لوگ بھی مصروف ہوتے ہیں تو بات نہیں ہو پاتی, لیکن اس طرح کے سیشنز جو ہوتے ہیں اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے, اور ہمارے جو کنفیوژنز جو ہمارے کنکلوژنز جو ہمیں ملتے ہیں اس سے ہمیں آگے بھی بتانے میں آسانی رہتی ہے. اب مسئلہ سر تھوڑا سا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی شریعہ کمپلائنس والے سے سن رہی تو مجھے کافی چیزیں کلیئر بھی ہوئی ہیں, لیکن ایک چیز مجھے آپ سے یہ پوچھنی تھی جو میرے دماغ میں بار بار سوال آتا ہے کہ میری برانچ میں جو اسٹاف ہے وہ موسٹ آف دا پیپل ان کا جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, اور نہ ہی ان کی ٹریننگ جس طرح سے ہوئی ہیں جو اسلامک بینکنگ میں ہونی چاہیے. آپ کو شاید میں نے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتایا بھی تھا کہ میرا پریویس ایکسپیرینس بھی, تو میرے لیے تو یہ بہت نئی چیز ہے اسلامک بینکنگ میں آنا, اسے سمجھنا, سیکھنا, لیکن میرا انٹرسٹ بہت ڈیولپ ہوتا ہے, اس میں مجھے پتہ چلتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بہت ساری جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکشنز لیے جاتے ہیں, اور ہمیں کسٹمرز کو بتانے میں بھی آسانی رہتی ہے, کیونکہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہیں. آپ لوگ کان نہیں آئے ہو مگر ایک چھوٹی سی بات سامنے آ جاتی ہے. سر مجھے اسٹاف کے حوالے سے پوچھنا تھا, کیا یہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے صحیح ہے کہ اگر نان مسلم ہیں اور وہ بینک میں بیٹھے ہیں, اس میں ہندو بھی ہیں, کرسچنس بھی ہیں, اور وہ اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں, تو کیا وہ ٹھیک طریقے سے بتا سکیں گے ہمارے کسٹمرز کو بھی, اور جو ہمیں آگے ایکشن لینے ہوتے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ویل وشر ہوں گے, یا یہ پازیٹیو ہے؟ اچھا, sister from Ghana and Gambia, we will cover this answer of this question in English as well. Firstly, your response in Urdu. Sister نا basically دیکھیں, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک بینک ہے, بینک اسلامی اور جے ایس بینک, انہوں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ کی جو بہت پاپولر ہوئی, فار مسلم بائی مسلمس. That Islamic bank is not only for Muslim and only not Muslims. پریویسلی میں نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں کام کیا 2018 سے لے کر 21 تک, اور یو کانٹ بلیو کہ ان اسٹینڈرڈ چارٹرڈ دا گروپ دبئی ٹی آئی ایف سی کے اندر ریسپانسبل ہے سنیل کوشل, وہ اسلامک بینکنگ کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وین وی ٹاک اباؤٹ از دیٹ کہ جب آپ پروفیشنلزم پہ کام کرتے ہیں تو پروفیشنلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایک بندے کو ایک جے ڈی دے دی, آپ نے جاب رسپانسبلٹیز اس کو دے دی کہ آپ کو یہ چیزیں پرفارم کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب پرفارم کرنے کے اعتبار سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ صحیح طرح پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور سب سے بڑی مثال واٹ وی ہیو سین از دیٹ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نا, صحابہ کرام کے معاملات جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ بھی ہوتے تھے, مسلمانوں کے ساتھ ہی صرف نہیں ہوتے تھے. جب آپ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا لوکل ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے ٹرانزیکشن کرنا, اور ایک ہوتا ہے ٹرانزیکشن کی رسپانسبلٹی کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرانا. دونوں میں فرق ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں یا میں کسی کو کوئی چیز خرید رہا ہوں, تو خریدنے اور بیچنے میں ہو سکتا ہے بیچنے والا مسلمان ہو سکتا ہے خریدنے والا مسلمان ہو سکتا ہے دونوں ہی مسلمان نہ ہو. ٹھیک ہے. تو شریعت اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹرانزیکشن صحیح اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے, چاہے سامنے کی پارٹیز جو ہیں وہ کسی طرح بھی اس ٹرانزیکشن کو اس کو وہ مسلمان ہوں یا نہیں ہوں. اگر کوئی بندہ کوئی چیز بنا رہا ہے, کوئی چیز خرید رہا ہے, تو اگر ظاہر بات ہے وہ ایک کام اسپرٹ کے ساتھ کرے گا, اس کام کا ایک دھیان کے ساتھ کام کرے گا, اس کو یہ سمجھے گا کہ یار یہ کام اس طرح ہونا چاہیے, تو اس کے اندر ایک اسپرٹ آئے گا. اگر مثال کے کوئی بندہ بات کرتا ہے اور بات کرنے کے اندر اس کا اخلاص نہیں ہوگی, اس کی نیت صاف نہیں ہوگی, تو obviously بات ہے اس کا امپیکٹ اتنا نہیں آتا. لیکن اگر وہ بات اگر صحیح طریقے سے کرے گا, صحیح سامنے والے کو بھی حیثیت دے گا, رسپیکٹ دے گا, ریگارڈ دے گا, تو اس کا پھر فرق آتا ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی انسٹیٹیوشن کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر ہو, جیسے میں نے آپ سے تذکرہ کیا آئی واز ود اسٹارٹر, تو اس کے اندر ہمارے پاس بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر میجورٹی بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر جو ہمارے پاس ڈائریکٹر تھے وہ نان مسلمس تھے.
لیکن پروفیشنل اٹائر تھا، پروفیشنل کوڈ آف کنڈکٹ تھا. تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے وہاں ڈفرینٹ بورڈ آف ڈائریکٹر کو، سی ایف او وغیرہ کو ٹریننگ کرائی. تو ان ٹریننگس کروانے کے بعد انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہمیں اب یہ تو آپ نے صرف صحیح گورننس فریم ورک کی ٹریننگ کرا دی، ناؤ وی وانٹ ٹو لرن اباؤٹ دا پریکٹیکل سائڈ آف دا انسٹیٹیوٹ، پریکٹیکل آف دا پروڈکٹ ایز ویل. پھر انہوں نے سلیکٹ کر کے کچھ پروڈکٹس کے بارے میں بیان کیا کہ سر مجھے اس پروڈکٹ کے بارے میں معلوم کرنا ہے، اس پروڈکٹ کے بارے میں معلوم کرنا. کیوں سلیکٹ کیوں کی؟ کیونکہ وہ گلوبل بینک ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈپازٹ کی پروڈکٹ بعض اس کنٹریز کے اندر ہے، بعض کنٹریز کے اندر ایسٹ کی پروڈکٹ نہیں ہے. تو ان کا رجحان یہ تھا، جیسے بھی ہم نے کلازز میں بھی دیکھا، مجھے پتہ نہیں کہ آپ شروع سے ہی شاید تھیں یا نہیں تھیں، ہم نے شروع کے فرسٹ کلاس میں دیکھا کہ بورڈ آف ڈائریکٹر کی ذمہ داریوں میں ڈپازٹ سے متعلق ایک بڑی ایک اہمیت ہے. کیونکہ ڈپازٹ کے اوپر جب ریٹس کا مسئلہ آتا ہے، ایکسپیکٹڈ ریٹس کا مسئلہ آتا ہے، تو کسٹمر چیخے مارتا ہے، کسٹمر شاؤٹ کرتا ہے کہ جی میں نے اسلامک بینک میں پیسہ جو رکھوایا وہ میں نے فی سبیل اللہ نہیں رکھوایا، مجھے ایک اچھا ریٹ، ہینڈسم ریٹرن چاہیے. تو اس وجہ سے اسلامک رول کے اعتبار سے کوئی بندہ مسلمان ہو، نان مسلم ہو، ٹرانزیکشن صحیح ہونی چاہیے. اس چیز کو کور کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی یہ گائیڈنس دی ہے کہ ہماری جو جے ڈی رسپانسبلٹی ہے اس میں کلیئرلی لکھا جائے کہ جیسے ڈو ایز ڈائریکٹڈ، جیسے بتایا جائے ویسے کرا جائے. ایک زمانے میں ایک بینک کے اندر کیا ہوا کہ ایک کال سینٹر کے اندر ایک صاحب نے کال کی، اور کال سینٹر کے اندر آپ کو اندازہ ہے کہ برانچ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال آدمی بدتمیز آ گیا اور بدتمیز آنے کے بعد آپ اسلامک بینکنگ کر رہی ہے، لیکن اس نے بدتمیزی سے کہا، اور لیٹ سے بدتمیزی کے درمیان کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ تم کتنی اسلامک بینکنگ کرتی ہو، یہ سب اسلامک بینکنگ ڈھکوسلا ہے، فضول ہے، یہ ہے وہ ہے، اور آپ نے اس غصے کی وجہ سے کہا ہاں میں بھی ایسی جانتی ہوں، مجھے ہی پتا ہے کہ اسلامک بینکنگ بیکار ہے، فضول ہے، ایسی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کا ایک کیس وہ کال سینٹر کے اوپر ایک بینک کے اندر، اور اس بندہ جو کال سینٹر پہ ریسیپینٹ اینڈ پہ تھا، کال کا جو ایجنٹ تھا، اس نے اس کی بدتمیزی کی وجہ سے یہ کہا ہاں میں بھی یہی کہتا ہوں، میں صرف نوکری کے لیے کام کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے اسلامک کی. وہ بندہ جو ہے اس نے اس کی کال، اس کی کمپلین کر دی اوپر، اور کمپلین کرنے کے بعد یو کانٹ بلیو کہ اس بینک کے اندر، جس زمانے میں اس بینک میں رہا، تو اس زمانے کے اندر اس کال سینٹر کی جو بریکٹ ہے، آج سے میں آپ کو تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ میکسیمم میں خبر تنخواہ جو ہے وہ، کیونکہ اس وقت کیپ وغیرہ نہیں تھے، 45,000 پہ ہوتا تھا. تو 12,000 سے لے کر 45,000 کے بندے کا جو انٹرویو ہوتا تھا وہ ای بی پی کرتا تھا، ایگزیکٹو وائس پرسن کرتا تھا، جس میں وہ کراس کر کے یہ چیک کرتا تھا کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے یا نہیں ہے. تو ان چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور یہ کیا جاتا ہے. ایک بینک کے اندر میں تھا، تو اس کے اندر کیا ہوا کہ میں، کیونکہ جیسے آپ لوگوں سے انٹریکشن رکھتا ہوں، اور بعض بینکوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بعض لڑکیاں جو ہے کافی تھوڑا سا ڈریس کوڈ کو فالو کرتی ہیں، بعض نہیں فالو کرتی ہیں، کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر سے چیزیں نہیں ڈلی ہوتی، کیونکہ ہمیں ابھی اسلامک بینکنگ آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی امپلیمنٹ کرانی ہے. تو ایک بینک کے اندر میں ملاقات کرنے گیا، تو ملاقات کے اندر جو ہے ان خاتون نے نارمل روٹین میں جیسے کسٹمر سے ملاقات کی جاتی ہے بات کی، اور پھر میں اس کے بعد، لیکن میں ان کو پروڈکٹ کے بارے میں کرنا، لیکن انہوں نے انٹرسٹ شو نہیں کیا. خیر میں وہاں سے ریگولر روٹین کے اوپر بی ایم وغیرہ سے ملا، برانچ مینیجر سے ملا، اور ڈفرینٹ اسٹاف سے مل کے 15-20 منٹ ایک برانچ میں اسٹے کرتا ہوں. تو چلا گیا تو اس بینک کے اندر یہ روٹین تھی کہ اگر کسی کا بندے کا رول چینج ہو رہا ہے، کوئی بندہ اگر ٹریننگ کرنا چاہ رہا ہے، تو چھوٹا بینک تھا، دے ایڈوائز دا لرننگ ڈپارٹمنٹ، ٹریننگ سیشن ہوئے تھے. تو نیکسٹ منتھ میں نے یہ دیکھا کہ وہ خاتون جو ہے، وہ لڑکی جو ہے، وہ ٹریننگ سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے نارمل روٹین میں وداؤٹ یہ شو کیا کہ میں ان کو پہچان گیا ہوں کہ انہوں نے کیسے تھوڑا بدتمیزی کے لہجے میں اور اس طرح بات کیا تھا، اگنورنس کے لہجے میں. تو خیر اب انہوں نے فرسٹ ہی بریک کے اندر مجھے یہ تھوڑا سا کہا کہ سر میں آپ کو وہاں آپ آئے تھے اور میں اس وقت مصروف تھی. میں نے ان کو بالکل یہ شو نہیں کیا کہ میں ان کو پہچان گیا ہوں یا یہ کیا وہ کیا. کھانے کے بریک میں، لنچ بریک میں، وہ مجھے کافی اپولوجائز کرنے کے لہجے میں کہا انہوں نے کہ سر میں معذرت چاہتی ہوں، میں اس وقت آکوپائڈ تھی اور یہ ہے وہ. میں نے کہا مجھے، میں سیریسلی اسپیکنگ میں آپ کو ریکال نہیں کر پایا کیونکہ میرا بہت زیادہ ملنا جلنا ہے. لیکن خیر ساری بات ختم کریں، یہ بتائیں کہ واٹ از دا انٹرسٹ ناؤ ان اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس، کہ آپ کیوں اب آئی ہیں، ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ آئی ہیں، اور آپ نے سیشن کی خود ریکویسٹ کی، آپ کو پوچھا نہیں گیا، آپ کی نامینیشن نہیں تھی، لیکن آپ نے خود آئی ہیں. تو ان خاتون نے یہ بتایا، لڑکی تھی وہ، اس نے بتایا کہ سر ہمارے پاس جو ہماری لوکیلٹی میں برانچ ہے وہ ایک اچھی لوکیلٹی میں ہے، تو ایک کرسچن خاتون آئی جو بالکل ڈریس کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ
more تھیں اور she had requested me to open an Islamic account. اچھا برانچ جو تھی وہ ونڈو والی تھی جن میں کنونشنل برانچ تھی اور ونڈو تھی, ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو کہا, کیونکہ مجھے اسلامک بینک پتہ نہیں تھی, میں نے اس کو کہا کہ سر میڈم آپ جو ہے نا وہ یہ اکاؤنٹ کھولنا ہے, اس میں فیچر زیادہ ہیں, اس میں یہ ہے, اس میں ایسا ہے, اس میں ویسا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن اس نے کہا کہ نہیں جی مجھے اسلامک اکاؤنٹ کھولنا ہے. جب اس نے اس کو کیونکہ کنڈیشن نہیں پتہ, اس کو چیزیں نہیں پتہ, اس کو اکاؤنٹ میں فارم پتہ تھا کہ وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, تو ایٹ لاسٹ اس خاتون نے یہ کہا کہ آپ مجھے اپنے شریعہ بورڈ ممبر کا نام بتائیں گی کہ آپ کے شریعہ بورڈ ممبر کون ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ مس وہ مجھے نہیں پتا. تو اس پہ وہ خاتون جو ہے وہ اس کو ایکسکیوز کر کے وہ اٹھ کر چلے گئی. اچھا اکاؤنٹ جو ڈپازٹ تھا میرے خیال میں اس لڑکی جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 5 ملین یا 10 ملین کا ڈپازٹ تھا. تو اس نے لڑکی نے کہا کہ سر بیسیکلی دس ناٹ آ فرسٹ ایپیسوڈ فار مائی سیلف, اس سے پہلے بھی بہت اکاؤنٹس والے آتے ہیں اور وہ جو ہے مجھ سے پوچھتے ہیں, مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے تو میں اس کو بولتی ہوں مجھے انفارمیشن نہیں ہے, یا میں اس کو کنونشن میں اکاؤنٹ کھلوا دیتی ہوں کیونکہ مجھے کنونشن سے متعلق معلومات معلوم ہے. لیکن اس علاوہ مجھے جو سبکی اور امبیرسمنٹ کا خیال آیا کہ مجھے, میں کارڈ بھی زیادہ تقسیم کرتا ہوں, مجھے امبیرسمنٹ کا یہ خیال ہے کہ سر آپ آئے تھے اور میں نے آپ کی بات کو توجہ سے نہیں سنا, لیکن آپ کا میرے سے کوئی کنسرن نہیں تھا, اور لیکن اب یہ کرسچن آگے مجھ سے پوچھ رہی ہے اور کرسچن نے انٹرسٹ شو کیا اسلامک بینکنگ اکاؤنٹ کا, اور آخر میں اس نے مجھ سے شریعہ بورڈ ممبر کا نام پوچھا, حالانکہ مجھے شریعہ بورڈ ممبر کا نام بھی معلوم تھا. تو مجھے یہ ایک بڑی عجیب احساس ہوا کہ آئی ایم مسلم اور مجھے اسلامک بینکنگ برانچ کے اندر میں کام کر رہی ہوں, اسلامک ونڈو کے اندر کام کر رہی ہوں, میری جے ڈی کے اندر یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اور میں کسی کو کر رہی ہوں. تو خیر کرسچینٹی کے اندر بھی انٹرسٹ حرام ہے اور ہندوازم کے اندر بھی انٹرسٹ حرام ہے. میں ایک بینک کے اندر کام کرتا تھا, اس کی پریزنٹیشن کے اندر کرسچینٹی کے اعتبار سے لکھا ہوا تھا کہ ان کتابوں کے حوالے سے اس میں جو ہے نا وہ سودی اور انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن حرام تھی, کیونکہ اس بینک کے اندر کرسچنس بھی تھے, ہندوز بھی تھے. تو میں نے ڈائریکٹ تو کسی سے نہیں کہہ سکتا, میں نے لرننگ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کہا کہ آئی نیڈ دا ریفرنس آف دیز بکس, ادروائز آئی ول ڈیلیٹ دا ریفرنس آف دیز بکس فرام مائی پریزنٹیشن. کہ بھائی آپ یا تو مجھے پریزنٹیشن, یہ ریفرنسز آپ نے لکھے ہوئے میرے آنے سے پہلے لکھے ہوئے, یا تو مجھے آپ کتابوں کے ریفرنسز لا کے دو. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ سامنے والا بندہ جو ہے وہ اس مذہب والا بیٹھا ہوا ہے اور میں کسی بک کا ریفرنس دے دوں اور اس بک کے اندر موجود نہ ہو. ابھی آپ کو تازہ 3 مہینے پہلے کی بات بتاؤں کہ میں ایک یونیورسٹی کے اندر گیسٹ اسپیکر کے طور پہ گیا. جب آپ گیسٹ اسپیکر کے طور پہ جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور بعض فیکلٹی ممبرز جو آپ کو دیکھ کے پروفائل کو دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور ہم تو اتنے نیک نہیں ہے کہ ہمیں چہروں سے پتہ چلے کہ کون نان مسلم ہے, ہندو ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو یہ لیڈرشپ کا کورس کرانے والا واز اے ہندو, اور جو سامنے فرسٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو جب سیشن ہوا اور سیشن کے بعد سیشن کے آخر میں کوشچنر ہوئے, تو اس نے یہ کہا کہ سر میں یہ پڑھاتا ہوں یا یہ کرتا ہوں اور میں ہندو ہوں اور ہماری فلاں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بتانے کا مطلب ہے کہ پروفیشنل اٹائر ہو, اوپر سے سپرویژن اسٹرانگ ہو, مضبوط ہو, تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں اور یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. ادروائز جو ہم کہتے ہیں ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں, انکلوسیوٹی کی بات کرتے ہیں, تو ہم اس میں اس کے ذریعے نکال دیں گے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان, کیونکہ ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے اور دوسرے مذاہب میں حرام ہے, تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پروفیشنلی ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے, لیکن ادر ریلیجن والے ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. ہوپ فلی آپ کے سوال کا جواب بہت تفصیل سے ہو گیا. جسٹ ٹو ہیو بیفور a recap, just to have the question from Sister Hawa Seka 80, I just want to repeat the question and answer which our Sister Sana Arif has asked. Sister Sana Arif, she is a branch manager in our Habib Mentor Sirat Islamic Banking and very keen to learn about the Islamic banking and finance. We have regular interaction with her as well. So she had asked in her question is that what we have seen is that in the branch banking different other religion staff is also present. Different other religion means that there are some Christians present, there are some Hindus present, there are some other religion person present. So is it aligned as per the Islamic banking and finance? So I have responded that in Pakistan one of the international bank has included in their presentation that the Islamic banking is not only by Muslim and for Muslim. It means that it is not the requirement that only Muslims should sell the Islamic banking products, and the Islamic banking product is offered only
for Muslims, because in different religions, Christianity and Hinduism, the interest-based transactions are not allowed. So if we have a strong mechanism in place in the banks, in the Islamic banking institutions, so anyone who will be hired, anyone who is doing the responsibility in the institution, in the branch banking, or selling and offering different Islamic bank products, will offer as per the code of conduct, as per the policies and procedures of the bank. Then I have shared some example with her that in Pakistan we have different call centers, and while calling you can have the details of the Islamic banking and products. So in one of my bank which I have worked in, I think 7 to 8 years ago, we have seen that a customer has called the call agent, and he is very irritated from the call agent responses. So at last he said that I know this Islamic banking is fraudulent and Islamic banking and so and so. So at the response of the customer, the call agent also, because he is also irritated with so much details, he also acknowledged. He said, yes, I also agree that Islamic bank is not true and so and so. The customer is a reputable person, and we are totally unaware at the time of the call. He has complained that at this time your call agent has said that the Islamic banking is not true. From then, the institution has introduced a mechanism that for call agent, certain people will have a mind check that the person who will be appointed as a call agent should not do like these questions. If you are irritated, you may excuse and then end the call. And different examples also shared as per the Pakistan culture. So sister, I think someone has raised. Please share your question or what you want to share, please. System Hawasaka IT. Sister Hawa, you have raised your hand. Are you there still now? Anyone else want to share something? Sister Gultara, yes, please. Assalamu alaikum. I'm Dr. Kulbuti, and I have a question कि ये जो शरिया बोर्ड मेंबर्स होते हैं इनकी सैलरी होती है? जी सिस्टर गुलताना, सैलरी होती है। गुलताना, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से हैं? जी जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, कोयटा से। अच्छा, कोयटा से। जी सिस्टर गुलताना, ऑब्वियसली इनकी सैलरीज होती हैं, और जाहिर बात है ये अपना टाइम सर्व कर रहे हैं, और टाइम सर्व करने के एतबार से जब तक आप किसी को जो है कंपनसेट नहीं करते, उसको चीज़ नहीं देते, तो इनका भी गुजारा कैसे होगा ना, ये कैसे काम करेंगे? तो इसमें इशू है, डू यू थिंक एनी इश्यूज इन हैविंग द सैलरीज? आई एम थिंकिंग कि अगर सेंट्रल बैंक सारे आपके शरिया बोर्ड मेंबर्स को लाइक इंसेंटिव और फाइनेंशियल इंसेंटिव सब कुछ दे देना, तो फिर उससे शायद आपके जो ये रोल है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो रोल, क्योंकि मेरी पीएचडी इस्लामिक फाइनेंस में है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर पीएचडी, यू आर डॉक्टर इन पीएचडी। सो आपकी इस्लामिक बैंक फाइनेंस फ्रॉम व्हिच यूनिवर्सिटी, आपने क्या किया, कहाँ से किया? यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया से किया है मैंने। अच्छा, मलेशिया से किया है, और कब किया? जी 2021 में किया। आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं वुमेन यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ। वहाँ कोयटा में? जी। अच्छा, तो इंशाल्लाह कभी कोयटा आना होगा तो आई विल मोस्ट प्रोबब्ली इंटरेक्ट विद यू एंड हैव अ सेशन देयर एज वेल। अच्छा, थैंक यू इंशाल्लाह। अच्छा, अब सिस्टर गुलताना, मैं आपको क्लियर करूं कि देखें, दिस इज़ माय 5th इंस्टीट्यूशन हबीब मेट्रो सिरा, और प्रीवियसली मैंने जो बैंकिंग करियर स्टार्ट किया था। सिस्टर हावा, वी विल टेक योर क्वेश्चन आफ्टर दिस रिस्पॉन्स, प्लीज स्टे विद अस, or if you want to intervene and have a question first, then we may have your question initially and then we'll respond to Sister Gultana. Acha, I will repeat this question in English as well, which our Sister Gultana, Dr. Gultana has asked. And Sister Gultana is mashallah, has
doctorate and PhD from Malaysia in 2021. So Sister Gultana, बात ये है कि अगर आप माशाल्लाह PhD आपने हो सकता है कि पाकिस्तान की वेबसाइट भी देखी हो ना देखी हो, हम 342 हो गए, हम इसके बाद पाकिस्तान की स्टेट बैंक की वेबसाइट भी देखेंगे और AFE की वेबसाइट का भी थोड़ा सा वॉक थ्रू करेंगे कि अगर आप वेबसाइट देखेंगे 2003 से लेकर टिल टू डेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सेपरेट सर्कुलर रेजोल्यूशंस और इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस पास की हैं। बिफोर 2030 के डिफरेंट चीज़ें जो है, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा थी नहीं इस्लामिक बैंकिंग की, तो इस वजह से वो जॉइंट आते थे। एक बात हो गई। दूसरी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, अगर आपने शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जो मेरा तो इरादा था कि आज मैं शायद शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क पूरा ही कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इंटरेक्ट करने के लिए बार बार चीज़ें ही पूछ रहा था ताकि आप लोग भी मेरे साथ रहें पूरे टाइम पे। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हर चीज़ जो है ना अब खोल के बयान कर दी है। जो आपने इश्काल का इजहार किया कि कॉम्प्रोमाइज़ होने का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने देंगे ये 3rd रिवीजन है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कभी भी ये बात नहीं की कि डाइवर्सिटी हो और इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले बात बनते हों। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कभी भी ये बात नहीं की कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के बंदे ही ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसा देखा गया है कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर बाज़ इंस्टीट्यूशन के अंदर एक ही स्कूल ऑफ थॉट के बंदे मौजूद है, एक ही स्कूल ऑफ थॉट के शरिया स्कॉलर्स मौजूद हैं, और वही शरिया स्कॉलर डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी डिफरेंट उसी स्कूल ऑफ थॉट के लोग काम कर रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डाइवर्सिटी की वजह से ये कहा कि अब जो इस दफ़ा का आई है, जो 1 जनवरी 2025 से इफेक्टिव हुआ है, कि जी शरिया बोर्ड के अंदर भी डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग मौजूद होने चाहिए। जैसे अभी हमारे जो सवाल जवाब है, इससे पहले भी हमने क्लॉज पढ़ा था, ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने AOF के अकाउंटिंग ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के शरिया स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एथिक्स स्टैंडर्ड, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अडॉप्ट करता है। जैसे अब तकरीबन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरिया स्टैंडर्ड के अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 40 से ज़्यादा स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर चुका है। अब ये जो AOF है, ये AOF बहरीन के अंदर एक इदारा है, और बहरीन के अंदर अगर आप AOF की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी जो NGO है, उसके अगर आप जो स्टेक होल्डर्स को देखेंगे तो उसमें पूरी दुनिया से स्कॉलर्स हैं, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ होते हैं। जब AOF का शरिया स्टैंडर्ड कोई भी बैंक अडॉप्ट, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इदारा, कोई भी कंट्री अडॉप्ट करती है, तो फिर तमाम बैंक्स को उसके मुताबिक काम करना पड़ता है, और अगर उसके मुताबिक काम ना करेंगे तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमने इस चीज़ को फॉलो क्यों नहीं किया। इस वक्त पाकिस्तान का मैकेनिज़्म, क्योंकि मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ भी काम करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया, कंसल्टेंसी वगैरह का, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का मौजूद नहीं है। कि मैं मिसाल के तौर पे अपने बैंक के अंदर रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर हूँ, इससे पहले भी डिफरेंट बैंक्स के साथ जिनके साथ काम किया, इसी कैपेसिटी में काम किया है। मैं जो भी ओपिनियन राइटिंग में देता हूँ, वो राइटिंग में दिए हुए ओपिनियन रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होने के बाद हमारी, जैसे मैंने तस्करा किया कि साल में 4 मीटिंग्स होती हैं, तो शरिया बोर्ड की रिपोर्ट के अंदर वो जो शरिया बोर्ड की क्वार्टरली रिपोर्ट होती है, उसके अंदर वो रेटिफाई होता है, अप्रूव होता है। उसके बाद जो दोनों स्कॉलर्स, अगर 3 स्कॉलर्स हैं, तो उनका ओपिनियन गाइडेंस ली जाती है कि सर इसमें आपको कोई इश्काल है, आर्गूमेंट है या नहीं है, और फिर ये क्वार्टरली जो मिनट्स हैं इसके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाते हैं। तो इस तरह साल की 4 मीटिंग के एतबार से एक कंट्रोल एनवायरनमेंट मौजूद होता है कि रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर कोई भी ओपिनियन देता है, वो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होने के बाद रेटिफाई होता है क्वार्टरली मीटिंग में, क्वार्टरली मीटिंग में रेटिफाई होने के बाद स्टेट बैंक के अंदर मिनट्स जाते हैं। तो पूरे साल का डाटा एट ऑल टाइम्स बैंक के पास अवेलेबल होता है। कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन समटाइम ऐसी होती है कि अगर कोई अंडर द टेबल वाली ट्रांजेक्शन हो, जो भी स्टेट बैंक की तरफ से कोई गाइडेंस मौजूद ना हो, या मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल काम कर रहे हैं और AOF के एतबार से कोई चीज़ें मौजूद ना हो, तो उस वक्त उस एतबार से चीज़ें आती हैं। अच्छा, फिर जैसे मैंने आपसे तज़किरा किया कि एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। अब मिसाल के तौर पर आप हबीब मेट्रो की वेबसाइट, हबीब मेट्रो की अब एनुअल अकाउंट्स डाउनलोड करें, गूगल पे अवेलेबल है, आप लिखें हबीब मेट्रो एनुअल अकाउंट्स, और एनुअल अकाउंट्स के अंदर आप जब टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको शरिया बोर्ड रिपोर्ट नज़र आएगी। शरिया बोर्ड रिपोर्ट को जब आप ओपन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो 3 सफ़े की रिपोर्ट के अंदर शरिया बोर्ड ने क्या क्या कहा है। उसमें कहा होगा 4 मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई, हमने इस साल के अंदर इतने प्रोसेस फ्लो, जितने डिफरेंट मोड्स के होंगे, मुराबा, इजारा, इस्तिस्ना, सलम, वो रिव्यू किए, अप्रूव किए,
ہم نے شریعہ کمپلائنس کے شریع آڈٹ کی کتنی رپورٹیں ریویو کی ہیں اور اس کے اوپر گائیڈنس دی ہے. اور کام کریں گے تو غلطی ہوگی, اور اس درمیان اگر کوئی چیریٹی ہوئی ہے تو کیری فارورڈ چیریٹی کا بیلنس کتنا تھا, ڈیورنگ دا ایئر چیریٹی کتنی ہوئی ہے, اور وہاں یوٹیلائزیشن کہاں ہوئی ہے. پھر یوٹیلائزیشن کے لیے اماؤنٹ لکھا ہوگا, اور چیریٹی کا ڈسکلوژر اینول اکاؤنٹس میں آپ کنٹرول فائنڈ کریں گے چیریٹی, تو آپ کو پتہ چلے گا یہ چیریٹی کا اماؤنٹ ہے, اور نوٹس کے اندر ان انسٹیٹیوشنز کا نام لکھا ہوا ہوگا جن کو چیریٹی دی گئی ہے, اور وہ انسٹیٹیوشن جو ہیں کسی بھی مین کے ساتھ اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہوگی, کہ ریلیٹڈ پارٹی ہو یا سسٹر پرسن کمپنی ہو, اسرا ہو. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے, میں ایک زمانے میں لاہور چیمبر آف کامرس میں ایک سیشن کے لیے جانا تھا, تو میں نے معلوم کیا کہ اس سیشن کے اندر جو لوگ ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں یا وہ صرف پوچھنا چاہتے ہیں اور آرگیومنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ سر وہ سوال کرنے والے زیادہ ہیں, سمجھنے والے کم ہیں. تو میں نے کیا کیا کہ ایک پریزنٹیشن بنائی اسلامک بینکنگ میتھس. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ چیز سب سے پہلے لکھی کہ لوگوں کو ابہام اور لوگوں کو جو چیز ہوتی ہے وہ یا تو لمیٹڈ نالج کی وجہ سے ہوتی ہے یا لیکنیس آف نالج کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی وجہ سے جب میں نے بینکنگ سٹارٹ کی, جب بینکنگ میں آیا کارپوریٹ لا سے, تو میرے جو مینٹورس کہہ لیں آپ انسٹیٹیوشن میں تھا ایفیلیشن, تو انہوں نے کہا کہ اگر اف یو ول ناٹ لرن دا آپریشنز آف دا بینک, تو تم ہر وقت کنفیوز ہو گے. کہ جیسے میں نے شروع میں اپنی عالمات بہنوں سے کہا کہ اگر مثال کے طور پہ ہم نے فقہ کی کتابوں میں جو مرابحہ پڑھا ہے, اس مرابحے کو ہم آج کی دنیا میں امپلیمنٹ کرنے جائیں گے تو ہم کہیں گے یار یہ کچھ لکھا ہوا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے غیر شرعی ہو رہا ہے. اور جیسے جیسے آگے بلاک چین کا کام ہو رہا ہے, اسمارٹ کانٹریکٹ کا کام ہو رہا ہے, تو جب تک آپ کو اس ٹرانزیکشن کو دیکھنا کہ ایگزیکیوشن کیسے ہوگی, تو آپ یہی سمجھتے رہیں گے کہ کمپرومائز ہو رہا ہے. اور بہت آسان طریقے, جیسے قرآن حکیم کے اندر بھی الرحمن فصل بھی خبیر, اور کہ جس نے جو اوپینین دیا ہے, آپ ماشاءاللہ آپ تو ڈاکٹریٹ بھی کیا ہے, آپ اس بینک کے شریعہ بورڈ ممبرز لنکڈن وغیرہ پہ اویلیبل ہوتے ہیں, آپ لنکڈن میں ان سے کنیکٹ ہو اور ان سے ٹائم لے کے اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ کا یہ اوپینین دیا گیا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا, تو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, بیکاز میں بھی ماشاءاللہ ایک ڈاکٹریٹ ایک ڈگری حاصل کی ہوئی اور نہ بھی کی, میں پبلک ہوں, عوام ہوں, اور عوام کو سمجھنا چاہیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فرسٹ ویک آف جولائی 2024 کے اندر ایک اسٹریٹجک کیپیسٹی بلڈنگ کی ایک اسکیم نکالی. بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنی وومنس کی جو یونیورسٹی کے اندر بھی کوئی سیشن کروانا چاہیں تو ڈائریکٹ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہیں, اور ہماری رابعہ ہیں ان سے بھی کانٹیکٹ کر کے کر سکتی ہیں. تو اس کے اندر 16 پوائنٹ انہوں نے کیٹیگرائز کیے. ان 16 پوائنٹ کے اندر یونیورسٹیز کے اندر سیشنز کرنے کی بات کی, کہ کالج کے اندر بات کی, تاکہ وہ جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ پریکٹیکلی ان کو معلوم ہو. امید ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے پاؤں گا. جسٹ ٹو ریکیپ, our sister Gultana question is that what we have seen is that Sharia board member, as the Sharia board member are paid by the bank, so if they will be paid by the regulatory body, so in her views the role of the Sharia board will not be compromised. So in this response I am informing her in detail, because she is also a PhD doctor in Islamic Banking and Finance from Malaysia, that the role is not compromised, and if she is willing to have some discussion about the product of any Sharia board members, she can connect them with on LinkedIn, and she can ask that I have some question about that product. Because as per the Sharia governance framework in Pakistan, which is implemented from 1st January 2025, this is the third version of the Sharia governance framework. Every Sharia board member should approve the product and should give the rationale of the product in case he is having a different opinion. Otherwise, all the product which they are approving is as per the state bank guideline and as per the AOV Sharia standards and as per the general principle, rule and principle. سسٹر انصر میں آپ کو بھی اس میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا, سوال لیتے ہیں. حوا صاحب کا سوال لیتے ہیں, اس کے بعد سسٹر ثنا نے بولا اور سسٹر انصر پھر آپ باری. یس سسٹر حوا پلیز. Apologies sisters in Ghana and Gambia, we have to cover this in both languages. Hope you are not disturbed from this. Yes sister Hawa, are you there now? Sister Hawa Seka. Yes, we only have 10 minutes left, so we will have to cover it very fast. Yes sister Hawa, please unmute yourself and ask.
your voice is so your voice. Okay, is it okay now? Yeah. Okay. Yeah, during the lectures, I learned that this is a Sharia board member work in collaboration with the board of directors of the bank, right? Yeah, and the Sharia board member too is entitled to appoint a junior. So my question is this junior, will he have the right to act on behalf of the Sharia board member if he is not available? So I have not got your question. What you want to ask? Okay, my question is. Yes. What is your question? My question is, if the Sharia board member is not present in the bank's operation, so now can the junior member act on his behalf? No, basically, as per the Pakistan Sharia governance framework, the attendance sheet of the Sharia board member during these meetings were provided to the central bank. So if you are affiliated with any banks in Pakistan, you should be part of the meeting, and each quarter we have one meeting. So in a year there are 4 meetings. So in case any Sharia board member will not attend the Sharia board meeting, the central bank can take the action. One. Secondly, as per our discussion, there are 4 Sharia board meetings within the Sharia board members along with the management, and there are 2 Sharia board meetings with the board of directors. So the Sharia board member should be available and should be present in these meetings. And yes, they can attend the meeting virtually and they can attend the meeting in person as well. So in case any member is traveling, then he can attend the meeting in virtual as well. Secondly, before the setting of the dates of the meeting, it was asked from the Sharia board member that we will be setting these meetings on these days. You will be available or not? So in case any member is not available due to any reason, the meeting is rescheduled and the other date is passed, and then the members are present. So everything is documented and as will be recorded in the records and will be communicated to the center in Pakistan. Is this your answer? Is this your question? Sister Hava, is this your question? I have responded. Is satisfied? Yeah, this was my question. Yeah, and it is answered. Thank you. Shukran, Jazakillah. Yes, please, Sister Anzul, then Sana. We have only for 5 minutes. सर जैसे आपने बताया था ना कि मुराबाहा वगैरह अगर हमने जो पढ़ा है और जब हम बैंकिंग के सिस्टम में जाते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो मतलब कि ये जो भी जदीद इस्लाहात जो हैं तो वो मसाइल वगैरह मदारिस में शामिल किए जाएं अगर इस तरह, क्योंकि अगर मदारिस के स्टूडेंट बैंक की फील्ड में आते हैं और कोई अलग से कोर्स ना किया हो तो उनके लिए तो फिर ये मुश्किल होगी इस तरह। जी क्या कहते हैं, अल्लाह वाला करे आपका नाम अंजुल है ना सिस्टर अंजुल? देखिए बात ये है कि मैं जैसे मैंने शुरू में तस्करा किया कि मैं एक मदरसे पढ़ाता हूँ, वो मदरसा बनात का है और मेरे पास तकरीबन 45 स्टूडेंट अबू दाऊद शरीफ पढ़ाता हूँ और उनकी इस्तेदाद इस एतबार से नहीं है, ठीक है, कि मैं उनको पढ़ा भी सकूँ बता भी सकूँ। अच्छा, आप लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, उनमें बाज़ लड़कियाँ ऐसी हैं जिसमें 15 में से 3 या 4 लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो सलाहियत रखती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ आपको पता है जो वफाकुल मदारिस वाले, एक तो वफाकुल मदारिस, एक तंजीमुल मदारिस है और मुख्तलिफ मदारिस के वफाक हैं। तो हमारे जो वफाकुल मदारिस है उसमें हज़रत मौलाना उस्मानी साहब की मुख्तलिफ बुक्स को इंक्लूड कर दिया गया निसाब के अंदर। लेकिन अगेन चैलेंज क्या आ रहा है? चैलेंज ये आ रहा है कि जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं हमारे, जो पुराने बूढ़े हजरात हैं, उन्होंने क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा हुआ तो वो आम हज़रत मौलाना उस्मानी साहब की किताबों को भी इसी तरह पढ़ाते हैं जैसे फ़िक़्ह की किताबें पढ़ा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है जिसको कवर करने के लिए माशाल्लाह हमारी सिस्टर राबिया ने एक मेहनत की है। और लेकिन हमारे पास ये हुआ कि 37 में से 14, 15, 16 लड़कियां रह गई हैं और देखिए कब तक आप लोग इसके ऊपर ज्वाइन रहते हैं। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा रिवैम्प करने की ज़रूरत है और नहीं करेंगे तो मसला आएगा। जी सिस्टर सना, इफ़ यू आर देयर। फिर इसका बिनते तारिक का सवाल है, वी ओनली हैव 3 मिनट्स।
सिस्टर सैमसन, आर यू अवेलेबल देयर? सवाल अभी तक बाकी है, जा चुकी हैं आप? जी सर, मैं यहीं पर ही हूँ। मुझे पूछना ये था, एक छोटा सा सवाल है और उसका जो है वो आंसर आपने देना है। ये मुझे पूछना था कि देखें, इंसान बशर है, गलतियाँ हर एक से होती हैं। तो आप लोगों में जो शरिया बोर्ड और शरिया कंप्लायंस है, अगर कोई फतवा जारी करते हैं तो उसको रिवर्ट बैक करते हैं, उसमें तरमीम होती है? जी जी, देखें हम इंशाल्लाह शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क अगले सेशन में पूरी कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये लिखा है कि आप जब भी कोई चीज़ करेंगे तो उसका रैशनल देंगे, उसका रीज़न देंगे। एक दूसरी बात है कि अगर मिसाल के तौर पर फ्यूचर में आपने ये देखा कि आज से 4 साल पहले 5 साल पहले आपने चीज़ की थी, लेकिन अब 4 साल बाद चेंज आ गई है, तो चेंज के ऊपर आप अगर कोई रिवीजन कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उस मॉडिफिकेशन का भी रीज़न देंगे। दो, तीसरी बात है कि अगर आपने कभी मदरसों से कहीं से फतवा लिया हो तो आखिर में लिखा था वल्लाहु आलम बिस्सवाब व इल्मुहु अतम। Based upon the information provided, we give the opinion and provide our resolutions. अगर मिसाल के तौर पे हमें सवाल दिया गया, उस सवाल के अंदर इनकम्प्लीट हुआ, लैपनेस हुई, लिमिटेड हुआ, तो जाहिर बात है सवाल देने वाले की या तो गफलत होगी या सवाल के समझने वाले की मसला होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जब इंशाल्लाह हम शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क देखेंगे तो बताने पूछने वाले को भी बोला कि जब आप बताएंगे तो पूरा बताएंगे, सवाल देने वाले को भी बोला कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन यस, देयर इज अ मैकेनिज्म अवेलेबल कि अगर आपने कोई चेंज आई है तो आपको बताना पड़ेगा। जस्ट फॉर सिस्टर घाना एंड गैम्बियास, बेसिकली सिस्टर सना हैज आस्क्ड दैट is there any option available because the Sharia board member are also human beings, so in case of any change, is there a process mechanism available that they can modify and amend the resolution? So I responded yes, as per the Sharia governance framework available in the Sharia State Bank of Pakistan framework, there is a mechanism available that while providing opinion and resolution and declaration at initial level, they have to inform the rationale, the reason for this product. And in case after a certain period, after a certain time, they want to revise and amend the resolution opinion, they again have to give their justification rationale. There are multiple responsibilities as per the Sharia governance framework. Then the people who are asking from the Sharia board member should give complete detail to the Sharia board member so they have the understanding. And if any Sharia board member does not have the understanding, they should ask from the question person that sir, we have not understood your question, so please explain and clarify. However, if they will not ask and give an opinion and then opinion will have some issue, then they will be held responsible. So initially I have stated that the board of directors, the executive management, the Sharia board members, all are accountable as per their role and responsibility. Binte Tariq, last question, then we'll end this session. Yes, please, Binte Tariq.